Hello, hello students. Hello, hello. Yes, ma'am. Yeah, good morning, students. Good Good morning, morning. ma'am. So I was dealing with the chapter 2, dear. Alva? Yeah. So what was I telling? There is a kingdom by name Monaco. Where is Monaco? On the borders of France and near the borders of France and Italy on Italy. the shore of Mediterranean Sea, on the Mediterranean seashore, isn't it? So I told you about the taxation system over there, okay, and I told you a special source of revenue is also there. Revenue. On the special source ittu, special source of income. Yenadu? It was from gaming houses, alva, where they played a game by name Roulette. And I told you that it was quite a peace-loving kingdom, and there were no quarrels there. And it happened so that once a man committed murder recently, alva. So ಒಂದ್ಸರಿ murder ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ you saw that when the murder was committed, when the king wanted to give him punishment, there was no proper arrangement to give punishment. Punishment ಕೊಡೋಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಿಲಿಟಿನ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗಿಲಟಿನ್ ಮಷಿನ್. ಏನದು ಗಿಲಟಿನ್ ಮಷಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿಲಟಿನ್ ಮಷಿನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿಲಟಿನ್ ಮಷಿನ್? Guillotine machine is used to cut off the head of the criminal. Alva? So, they write a letter. ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಾರೆ? Yes, somebody France. is telling. Yes, France. first they write a letter to France. And after that to Italy. 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 ಅಲ್ವಾ? So, France ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? To 16,000 supply. francs. Yeah, France demands 16,000 francs for guillotine machine and an executioner. And then Italy demands? 12,000 Italy, francs. yes. ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ? ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್. ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್. ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರಾಜ ಆಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಅವನ್ಗೆ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮೊನಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಟಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಸಹೋದರ. ಮೊನಾರ್ಕ್ ಒಬ್ಬ ಇವನ್ಗೆ ಕಿಂಗಿಗೆ ಸಹೋದರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟಲಿ ಬ್ರದರ್ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ನಲ್ಲಿ? 12,000 francs. Yeah, 12,000 francs demand ಮಾಡುತ್ತೆ. And the king thinks that the rascal is not worth the money. So ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುದು ಅಂತ he devises a very new innovative idea. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? he calls up a army general. ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? So one of the soldiers ಗೆ ಕರೀರಿ. So let that soldier cut off the criminal's head ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಮೇಲೆ ದ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನು ಅವನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ಗೆ ದ ಹೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಜೀವಾವಧಿ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? Yes, ma'am. Okay, I shall continue reading. Yeah, I'll continue reading. See, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ? Yes, ma'am. The prince agreed to this, and
So the matter was arranged. The only hitch now was that there was no suitable prison for a man sentenced for life. There was a small lockup where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. However, they managed to find a place that would do, and they put the young fellow there and placed a guard over him. The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from palace kitchen. The prisoner remained there month after month till a year passed. But when a year had passed, the kinglet, looking over the account of his income and expenditure one day, noticed a new item of expenditure. This was for the keep of the criminal, nor was it a small item either. There was a special guard, and there was also man's food. It came to more than 600 francs a year, and worst of it was that the fellow was still young and healthy and might live for another 50 years. When one came to reckon it up, the matter was serious. It would never do. So the prince summoned his ministers and said to them, you must find some cheaper way of dealing with this rascal. The present plan is too expensive. And the ministers met and considered and reconsidered till one of them said, gentlemen, in my opinion, we must dismiss the guard. But then rejoined another. And then rejoined another minister. The fellow will run away. Well, said the first speaker, let him run away and be hanged to him. So they reported the result of their deliberation to the kinglet, and he agreed with them. The guard was dismissed, and they waited to see what would happen. All that happened was that at the dinner time, the criminal came out, and not finding his guard, he went to Prince's kitchen and fetched his own food, own dinner. He took what was given to him, returned to the prison, shut the door on himself, and stayed inside. Next day, the same thing occurred. He went for his food at the proper time, but as for running, he did not show the least sign of it. What was to be done? They considered the matter again. We shall have to tell him straight out, said they, that we do not want to keep him. So the minister of justice had him brought before him. Why do you not run away? Said the minister. There is no God to keep you. You can go wherever you like, and the prince will not mind. I dare say the prince wouldn't mind, replied the man. But I have nowhere to go. Where can what can I do? You have ruined my character by your sentence, and people will turn their backs on me. Besides, I have got out of the way of working.
You have treated me badly. It is not fair. In the first place, when once you sentenced me to death, you ought to have executed me. But you didn't do it. This is one thing. I didn't complain about that. Then you sentenced me to imprisonment for life and put a guard to bring me my food. But after a time, you took him away again, and I had to fetch my own food. Again, I did complain. But now you actually want me to go away? I can't agree to that. You may do as you like, but I won't go away. They reflected and considered the only way. Okay. The only way to get rid of him was to offer him a pension. And so they reported to the prince. There's nothing else for it, said they. We must get rid of him somehow. The sum fixed was 600 francs. And this was announced to the prisoner. Well, said he, I don't mind, so long as you undertake to pay it regularly. On that condition, I am willing to go. So the matter was settled. He received one third of his annuity in advance and left the king's dominions. It was only a quarter of an hour by rail, and he emigrated and settled just across the frontier, where he bought a bit of land and started market gardening, and now lives comfortably. He always goes at proper time to draw his pension. Having received it, he goes to the gaming tables, stakes 2 or 3 francs, sometimes wins and sometimes loses, and then returns home. He lives peaceably and well. It is a good thing that he didn't commit his crime in a country where they do not grudge the expense to cut a man's head off or to keep him in prison for life. So now we'll go back to the lesson, students. Okay. So everybody is thinking now. Everybody is coming out with new ideas here. Okay. So one idea here is that, see, he should be imprisoned for life. Imprisonment andre prison ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. Prison andre jail. Okay. The last idea suggested, last but one, ಇನ್ನೂ ಒಂದು idea ಇದೆ. Okay. I'll tell you later what is that idea is. So the idea is that here you see death sentence should be converted into imprisonment for life. ಈಗಲೇ ಸಾವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಡೆತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವು, ಆಯ್ತಾ. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಫಾರ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೊಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ದಿಸ್. But Papa, look at this prince. There is no prison with him.
Okay, this was the only H. H andre ಏನು? What is the meaning of H? H I T C H. H ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡೆ ತಡೆ. ಏನು H ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Problem. Okay, somebody told problem, it seems. Okay, H is some kind of avoidance. ತಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So that is H. Okay, ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಕ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಚ್. ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಹಿಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ the only adetade or the hedge is that there was a small lockup. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಕಪ್ ಇತ್ತಂತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಕಪ್? ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೂಮ್, ಲಾಕಪ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಲಾಕಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಕಪ್ ಇತ್ತು, ಜೈಲಿನ ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತು, where sometimes the prisoners would be kept temporarily. Temporary ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? It is the antonym for permanent. Permanent ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Permanent ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ್ರೆ it is there for some time. Okay, temporary, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಟೆಂಪರರಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಸದಾಕಾಲ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಟು ಫಿಟ್ ಫಾರ್ permanent use. See, these two are antonyms: temporary, permanent. Permanent ಶಾಶ್ವತ, ಟೆಂಪರರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ however they managed to find, so somehow they arranged for a room. ಓಕೆ, ಪಾಪ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ರಾಜಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಜಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಪ ಹುಡುಕ್ದ. ಈ ಅರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್. ಅವನಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ ಕಿಂಗ್, ದ ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ prisoner, the murderer has weighed very costly on him. ಅವನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ? ರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? So he doesn't have a prison also. Imagine this small kinglet, not the king, kinglet. Kinglet andre yaru? ಏನು kinglet andre? King, kinglet. Kinglet andre? Kinglet andre ಏನು? What's the meaning of kinglet? King andre ಏನು? King andre yaru? ಕನ್ನರಾಜ. Yes, Raja. he's a small king, Papa. Alva. So, the affair of this murder has weighed heavily on him. Papa, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರರಿಗಲ್ಲ, ರಾಜಂಗೆ. ಪಾಪ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ಸೊ he made some arrangement for lockup. Administration ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಒದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So he arranged for some lockup, and see here, he also appoints a guard. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕಾವಲುಗಾರ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹೋಗೋರನ್ನ ಬರೋರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? So they kept a guard to watch over this criminal. So ಇವನನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಈ ಕೈದಿನ ವಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. So they keep a guard. ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಯಾರು ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾವಲುಗಾರ. ಓಕೆ,
So you can keep you can write the meaning as ಕಾವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ಇದು. ಸೊ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಹೊರಗಡೆ, ಓಕೆ, ವಾಚ್ಮನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು this is the word, okay, to watch the criminal. And what is the work given to the work allotted for this guard? So he has precious nothing to do, like, okay, ಏನ್ ಇರೋದೇ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನು he is appointed to watch the criminal. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು, he is to watch the criminal, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, secondly, he had also to fetch his food from palace kitchen. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? Do you know from where the food came from to feed this criminal? ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ, ಓಕೆ, ಆಹಾರ. ಸೊ ಇವನ್ಗೆ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತೆ. ಕೈದಿಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಂದ. ಏನು ಪ್ಯಾಲೇಸ್? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಅರಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಮರ್ಡರರ್ಗೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋನ್ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಜೈಲ್ ಎಂತ ಜೈಲ್ ಅದು, ಹೊಸ ಜೈಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ jail, that prison was arranged for him, newly arranged prison. ಅದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ಹೋಗಿ ತರೋ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈವನ್ ಐ ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಮರ್ಡರರ್ಗೆ, so there is a guard, okay, the guard, okay, he watches over the criminal, but he has another function also. What is that function? It is to bring the food for the criminal. ಕೈದಿಗೆ ಅವನ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಊಟ. ಇವ್ರು ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಕಿಚನ್ ತನಕ ಹೋಗೋ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ food was brought to him by the guard. So guard would supply the food for the criminal. ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ guard. Okay, so he would fetch his food from the palace kitchen. So who would fetch food? Not the criminal. The guard would fetch the food for the criminal. ಅವನಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So now this thing, it goes on. Like, imagine our prisoner here. What he would do in the prison. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? No, ma'am. He has, No, ma'am. yeah, he has precious nothing to do ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So English is very, what kind of a language I should say. Precious nothing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ಲಿಟಲ್ ಟು ಡೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಓನ್ಲಿ 2 things ಅಲ್ವಾ? ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, taking rest. Eating food, taking rest, and nothing else has he to do. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that even fetching the food is done by others. Who goes and fetches the food for the criminal? Fetch ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? FETCH. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ?
fetch his food. ಯಾರು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಫುಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? guard, ಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾವಲ್ಗಾರಂಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ criminal, our murderer has nothing to do, literally nothing to do in the prison. So like this, days passed, weeks passed, months passed, and it was a year. ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. Now look at the king. He is looking at the annual budget. Okay, now he is looking at the budget. Okay, see, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? He is looking over the account of income and expenditure one day. So ರಾಜಂಗೆ annually he has to arrange ಅಲ್ವಾ, ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ. So now he is looking over the account of his income and expenditure. So income ಎಷ್ಟಿದೆ, expenditure, what is the meaning of income? Income ಆದಾಯ, ಎಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು. yes. So now he is looking at the king is looking at the income and expenditure. What income is he getting? Income ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಯ. ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಖರ್ಚಿಗೆ? he has to spend it, isn't it? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್, ಈಗ ಹಿ ಅವನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನ. ಓಕೆ, ಹಿ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೊಸ ಖರ್ಚು. He thinks, okay, income column, all right, everything is okay, but look at this. What is it? It is a new item of expenditure. ಹೊಸ ಖರ್ಚು ಏನಿದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So see, the new item of expenditure, do you know how much it cost? How much did it cost? It costed 600 francs. ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂ 600 ಐಟಮ್ ಆಫ್ francs. 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಟಮ್ ಐದರ್. 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್? It was meant for the keep of the criminal. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So it was meant for the keep of the criminal. It was meant to keep the criminal. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ? meant to keep the criminal ಅಂದ್ರೆ, to keep the criminal ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? What's the meaning of criminal? Criminal is somebody who commits crime, alva? Yes, aparadi, alva? So it was for the keep of the criminal. Keep of the criminal andre ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಜೈಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬಂತಂತೆ? ಆನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು? ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು. Yes, it came up 600 francs. 600 francs. Okay, 600 francs. Rajange shock. Okay, he received the shock of the day. Okay, that day when he noticed that the expenditure is 600 francs. Okay, I believe he must have become very panic. So what he thinks is, he looks at the criminal.
Okay, criminal was still very young. Young ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It is the opposite of old. Young ಅಂದ್ರೆ old ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಯಸ್ಸಾದವರು. Young and healthy ಇದ್ದ ಅಂತ ನಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್. ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ಕ ಆಗಿರೋದು, ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ಆತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಮುದ್ಕಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ವಾಸ್ ಹಿ ಟು ಲುಕ್ at? He looked young and healthy. Young ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ. ಹೆಲ್ದಿ ಇಸ್ ಆರೋಗ್ಯವಂತ. ಯಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಲುಕ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು 16 year ಹುಡುಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾಳೆ, 50 year ಇರುತ್ತೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಯಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಯಂಗ್ ಯಾರು? ಹುಡುಗಿನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ವುಮನ್? ಹುಡುಗಿ. ಹುಡುಗಿ. ಎಸ್ ಎಸ್. ಯೂತ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ? ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ತಾರುಣ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಈಸ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ. ತರುಣಾನು ಇದ್ದ, ಆರೋಗ್ಯವಂತನೂ ಇದ್ದ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ? 20-30 ಇರ್ಬೋದಾ? 40, 50, 60. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಬದುಕ್ತಾನೋ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಿಂಗ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್? ಸೊ 600 1 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ, 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ 10 into 600 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್? ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 600 ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ 36. ಎಷ್ಟು? 10 ವರ್ಷ, 6 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. 6,000. Yes, 6,000 francs ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೇ, 10 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ 6,000. 20 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ perhaps 12,000. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ he is mad, like king goes mad. So what he wants to do, he doesn't know. So when he comes to calculate all this, when he comes to reckon ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ ದ ನೋಟಿಸ್ ಆಫ್, ಯು ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ರೆಕನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಕ್ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಟು ರೆಕನ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್. ಅವನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಟರ್ he feels is very serious. So again, what he does, ಇವನು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. What he does, Prince summoned his ministers. ಮತ್ತೆ ಕರೀತಾನೆ. All the ministers were summoned. So and he tells to the ministers, what he says, see, the expenditure is very huge. Huge ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದುಬಾರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಚೀಪರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ rascal. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚೀಪರ್ ವೇ? ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ. Correct. ಕಾಸ್ಟ್. Something which can be managed with little money. Okay, little money, little sources, cheap agi agbeku. So you just find out this way anta ಹೇಳ್ತಾನೆ. So why he says so? Because he feels that present plan was too expensive. ಏನ್ರಿ ಇದು expensive ಅಂದ್ರೆ? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. Yeah, it's very costly. ಬಹಳ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So 600 francs a year, it's too much. The rascal is not worth the money. Okay, so ministers, they met and they reconsidered. Papa ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. What should be done? What should be done? Only question that they have is to come out with a solution for this particular problem.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, gentlemen, in my opinion we must dismiss the guard. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ, ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, we should dismiss. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಗಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಡ್? ಗಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? Watchman. What is his function? Watchman ಅಲ್ವಾ? So what he used to do? He had Watch two the things to criminal. do alwa. One thing, it was to watch the criminal, okay, so that he may not run away, so that he is in place, so that he is put in jail, and he has to take care of him so that he may not run away. ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತು? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಾ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ? Fetch his food. Give. Yeah. This guard used to fetch the food for the criminal. The guard used to fetch the food for the criminal. ಹೋಗಿ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ತರ್ತಿದ್ದ? From where did he fetch the food for the criminal? ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ? Palace kitchen. Yes, very good. He used to bring the food for the criminal from the palace kitchen, alva? So he used to bring the food for the criminal from the palace kitchen. So this minister, he thinks that if the guard is removed, what may criminal do? What do you expect to do? He may look at the lock. What he sees, the lock is removed. Imagine ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್? ಅದರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. Yes, ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? The very same idea is employed here. So that was the idea behind letting the guard go, dismissing the guard. Dismiss ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Dismiss is to remove somebody from the appointment, either temporarily or permanently. So that is called dismiss, to remove somebody from the job. ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಾಪ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ dismissed. So that was the decision made by the ministers. Okay, the guard was anyhow, he was dismissed. Okay, kinglet, he dismissed the guard. So what then he notices? What then they notice? Criminal ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. See, the door of the lockup is unlocked. There is no lock for the prison. Okay, so lockup ಏನಾಗಿದೆ? It is opened. It is let open. Okay, there is no lock for the door of the prison. Another thing what he notices is, strangely, there is no guard. There is no guard ಇಲ್ಲ, ಇದು ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ. There is no lock put for the prison cell, and also there is no guard. So ಪಾಪ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ? ಹೂ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಮೈ ಫುಡ್, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಅದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಗಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅದನ್ನು ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಕೇಮ್? Palace kitchen. So it must be very tasty ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ food from palace kitchen. In turn, you will have to do nothing. There is lots of time to take rest. You may enjoy your life there. Okay, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ? So this criminal is rather very intelligent. He's very intelligent. Okay, ಜಾಣ ಅವನು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಲಾಕ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನು?
Okay, if there is God is not there, what's the problem? Okay, he thinks. Then he goes all by himself to the palace kitchen, fetches his food, comes back, eats his food, and as usually, he goes for a rest. So ಇದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. So 2 days, 3 days, 4 days. Ministers, they go mad by watching this person, this criminal. So they were expecting something else. What was their expectation? Illide nodi. So their expectation was that the fellow will run away. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು? ದಟ್ ದ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು? ಜೈಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. Yes, but the fellow didn't run away. The murderer didn't run away. So then what happens? Nodi. We shall have to tell him straight out. ಏನಿದು ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್. ಸೊ what we should say, that we don't want to keep him. So ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. We don't want to keep you here. ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. We don't want to keep it here. Keep you here ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. So one of the ministers, he called the criminal and he is asking, do you know what he is asking? Why don't you run away? He's asking the criminal, why doesn't he run away? So he's asking. And he tells the reasons also. There is no guard to keep you. ಒಂದು ಕಾವಲ್ಗಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. So why don't you run away? So then he says, you can go where you like and the prince will not mind. So if you want to go, if you want to go, you can go wherever you like. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. And you don't worry. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ? Because the prince will not mind. See, kaidi hod takshana, the criminal, if he goes off from the jail, so there won't be any guards like behind him to catch him and put him again into the jail. ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. We will not catch you. We will not put you again in the jail. You can go. You are free to go. So that was the meaning of his sentence. You go. And prince will not mind. He will let you go. ಅವನೇನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ. Why don't you go? You just go ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So look at the answer here given by the criminal. So ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ನೋ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ನನ್ಗಂತೂ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ? He says, I dare say the prince wouldn't mind. Okay, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, I know that the prince won't mind. Why should he mind? He won't mind. Okay. So I am sure he would not mind. But ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. Because he doesn't want to leave the prison. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಗೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, there is precious nothing to do. Okay, that means he has nothing to do. He is taking rest all the time, eating and sleeping. ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. Okay, so why will he want to go? Okay, so ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ರಾಜಂಗೆ and there is some administrative lapse in handling of this prisoner. So ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, the first reason he gives is, I have nowhere to go. I can go nowhere. Nowhere ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ,
ವೇರ್ ಈಸ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅಂದ್ರೆ KNOW ನೋ ಅಲ್ಲ. NO ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್ ನೋ. ನೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ. ನನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊ he once more quotes the reasons. What can I do? You have ruined my character by your sentence, and people will turn their backs on me. So what he says is, you have ruined my character. See, if the criminal goes out of the prison, see, he has already become a news. Alva, previous class I have told you, he has become a breaking news there. Anta. So people will talk about him. Why? All the time, what these kings, ministers, jurymen, everybody was doing, all the time they were under discussion. See, there is a murder committed. He is the murderer. He is the murderer. Everybody is talking about him. He has become very notorious. Famous anta kelidira? ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾ. ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಹೆಸರೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್, ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಹಿಮ್. Somebody like Veerappan. Okay, Veerappan is was very notorious. Suppose Veerappan enters on ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೀರಪ್ಪನ್ ತರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಫ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹಿಮ್, ಓಕೆ, ಅವ್ನ್ ಮರ್ಡರರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್? ಓ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? Do you think you will welcome a criminal? No, you will be frightened of him ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿಗ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇವನ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಪೈಸ್ ಹಿಮ್. ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರ್ದೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಹಿಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಾ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾ, ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಪೈಸ್ ಹಿಮ್. ಡೆಸ್ಪೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತೆ ನೋಡು, ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಅ criminal. Okay, anybody cannot. Okay, what we will do, in fact, we will turn our backs on him. What is turning our backs on him? Back andre ಏನili? ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ? ಟರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೆನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಬೆನ್ ತೋರ್ಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವನು ಆ ರೋಡಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೂಯಿನ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲಿ? ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ರೂಯಿನ್ಡ್. ರೂಯಿನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗಿರೋದು. ರೂಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾಶ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೂಯಿನ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್. ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಆಯ್ತಾ? ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಧೆ, his character is assassinated, ruined.
ಓಕೆ, ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಇವನ್ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ, ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನಟೋರಿಯಸ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹಿಮ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಇವನಿಗೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅರ್ನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಈಟ್, ಇಫ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುದು, ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಈಟ್, ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್, ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ನೌ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್? Can you tell me why he can't work now? What was he doing in the prison all the time? Eating and sleeping. Yes, he was busy in eating and taking rest. Okay, now he has got out of the way of working. He cannot do anything. He can eat and he can sleep. Third thing he cannot do. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಆವಾಗ್ಲೇ, you must have heard, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದ ನೋಡಿ. So you first appointed a god to bring me my food ಅಂತ ಹೇಳ್ತದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಊಟನೂ ಅವನ್ಗೆ ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ಒಂದು. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಅವೇ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್. ಏನ್ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. A criminal, imagine a criminal is claiming that, see, ನನ್ಗೆ ಊಟ ತಂದು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಂಚ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನೀವು ಗಾಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ must be thinking. Okay, so what he says totally is he can't work now, he can't earn his food. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ somebody has to feed him. ಏನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ he has become dependent like. Okay, so this is a bad treatment. ಏನಿದು ಬ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Say if somebody comes your home, a guest comes, okay, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. So if you tell the guest, okay, ಬಂದ್ರಾ, ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕಾಫಿನ, ಟೀನಾ? what kind of a treatment is this? ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು? ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೇಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, why? Because you appointed guard, then dismissed guard, and you sentenced me, then you gave me death sentence, then you charged me life imprisonment. Now you are telling me to go. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, when you had given me death sentence, ಓಕೆ, ಅವನ್ಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು? ಲೆಟ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ executed me. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ that he should have been executed in the first place. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, what did you do? You called committee, subcommittee, and everybody, you discussed a lot. Then what did you do? You turned my death sentence into life imprisonment. This is not a good thing. So you have treated me ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಾರ್ಡ್ ಇಟ್ರಿ, ಗಾರ್ಡ್ ತೆಗ್ದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೈಂಡ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ he says I won't go. On the plain statement ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ his demand is that he refuses to move away from the
kitchen palace. So not kitchen, not the royal kitchen, but he refuses to go from the prison. Now once again everybody is worried. Okay, uh, can you tell me what was the annual expenditure meant for the keep of the criminal? ಆನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಆನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು. ಫಾರ್ ದ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ 600 ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? francs. ಎಸ್, 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವನ್ಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವನ್ಗೆ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Last, after going through these procedures and all, people decide, ministers here decide, it is better to give a pension and to let him go off. ಒಳ್ಳೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಖೈದಿಗೆ, okay, look at the kind of punishment they give to the criminal. What the ministers and others they decide is that he should have a pension. Pension ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು. ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಅಫ್ರೋಜಾಮ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿಂಚಣಿ, there was a pinchani given to pension given to this particular criminal, that came up to 600 francs. Okay, they fixed a amount for the criminal that they decided to give him 600 francs. ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay, the criminal says, okay, you are giving me 600 francs. Next class start ಆಯ್ತಂತೆ, somebody is sending the message. Okay, okay, I shall take the class. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಒಂದು half an hour ಕ್ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Thank you, students.